Good morning to all of you. This is me, Sujath. So let us now go ahead with another important topic, that is need for planning. Need for planning. Again, a very important aspect andi. Need for planning. Planning enduku. Very, very common thing. Okay, if I ask you also, మీరు కూడా మీరు డే ఎందుకు ప్లాన్ చేస్తారు ఒకవేళ నేను అడిగితే మీరు ఏమంటారు? నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి. ఓకే, ఐ హ్యావ్ టు గో టు వాట్ కాలేజ్కి వెళ్ళాలి, సరే బ్యాంక్కి వెళ్ళాలి, తర్వాత కాలేజ్కి వెళ్ళాలి, తర్వాత ఫ్రెండ్స్తో పాటు వెళ్ళి క్రికెట్ ఆడాలి, దెన్ కమ్స్ టు హోమ్, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు గో టు జిమ్. అండ్ యూ విల్ సే మీ దట్ ప్లాన్ లేకపోతే మరి నేను ఇవన్నీ ఎట్లా చేస్తాను అని మీరు చెప్తారు, రైట్? సో నీడ్ ఫర్ ప్లానింగ్. ఎందుకు ప్లానింగ్? ఓకే, సో మీ దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్కి మంచిగా మేనేజ్ చేయడానికి ప్లానింగ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ దగ్గర ఉన్న మనీ అయినా సరే, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ రిసోర్స్. మీ దగ్గర ఉన్న టైం అయినా సరే, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ రిసోర్స్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఒక కంపెనీ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది ఏముంటుంది? హ్యూమన్ రిసోర్స్. సో వాళ్ళు రిసోర్సెస్కి ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి సో దట్ ఒక కంపెనీ ప్రాఫిటబుల్గా ఉండాలి. ఓకే, డే టు డే లైఫ్లో మనకి హయ్యెస్ట్ ప్రొడక్టివ్ లెవెల్లో మనం ఉండాలి. ఆల్ అవర్ యాక్టివిటీస్ షుడ్ బీ సాటిస్ఫైడ్ ప్రాపర్లీ. సో మనం ఇండివిజువల్గా ఇలా చెప్పుకోవచ్చు, ఒక బిజినెస్ పరంగా ప్రాఫిట్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు, రైట్? సో నీడ్ ఫర్ ప్లానింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎందుకు? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ర్యాపిడ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్, ఏ వెరీ జనరలైజ్డ్ పాయింట్, నథింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ దిస్. సో డైరెక్ట్లీ యూ రైట్. ప్లానింగ్ ఎందుకు చేస్తాం? మనం ఎకనామిక్ గ్రోత్ కోసం చేస్తాం. అంటే ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత స్లో గ్రోత్ ఆఫ్ ఎకనామీ ఈజ్ నాట్ డిజైరబుల్ ఫర్ అవర్ కంట్రీ. Country was there in lot of poverty, mass poverty was there in our country. Unemployment was also there. Okay, lot of other social evils was also there. So అందుకే ర్యాపిడ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇంపార్టెంట్. ఈ ర్యాపిడ్ వర్డ్ అని మాత్రం వాడాలి మీరు రాసు ఎగ్జామ్లో ఆన్సర్ రాస్తున్నప్పుడు. ఓకే, అగైన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. ఓకే, సో రైట్. సో దీస్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఐ విల్ జస్ట్ గో త్రూ ద నీడ్. వేర్ ఈస్ అవర్ నీడ్? Okay, I think I have skipped that particular slide, so I will go ahead with this objectives of planning instead of need of planning. So that I will cover in our next class. Don't worry about it. So what could be the objectives of planning? Okay, this is we will learn today, not the need of planning. So objectives of planning చదువుదాం మనం. ఓకే, నీడ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్లో కూడా ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్లో రెండిట్లో మీకు ఓవర్లాపింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్, ఓవర్లాపింగ్ సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, కానీ దట్ ఈస్ కరెక్ట్, దట్ ఈస్ నాట్ రాంగ్. సో డోంట్ థింక్ దట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ వేరేగా ఉంటాయి, ఇంకా నీడ్ ఫర్ ప్లానింగ్ వేరేగా ఉంటాయి, అట్లా ఏం లేదండి. ఓకే, దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ సిమిలారిటీస్ యూ విల్ ఫైండ్ ఇన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ నీడ్. ఓకే, బేసికల్లీ మై ఇంటెన్షన్ యాజ్ ఎ ఫ్యాకల్టీ, మై ఇంటెన్షన్ ఈజ్ వాళ్ళు నీడ్ అయినా అడిగితే మీకు ఏమేమి రాయాలి తెలిసి ఉండాలి, వాళ్ళు ఆబ్జెక్టివ్స్ అయినా క్వశ్చన్ అడిగితే ఏమేమి రాయాలి మీకు తెలిసి ఉండాలి. దట్ ఈజ్ మై పర్పస్ హియర్. దట్స్ వై నీడ్ అండ్ ప్లానింగ్, నీడ్, ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ కూడా ఉంది మన బుక్స్లో. కొన్ని బుక్స్లో నీడ్ ఫర్ ప్లానింగ్ ఉంది, కొన్ని బుక్స్లో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఉంది, కొన్ని బుక్స్లో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఉంది. సో ఇవన్నీ చాలా వరకు ఓవర్లాపింగ్గా ఉంటాయి. Okay, sentences and the aspects that we are taking, no, many of them will be overlapping in all of these three important angles. Okay, but they are exactly right, and you do find some dissimilarities. Kani oka 4 or 5 sentences will be dissimilar to each other. Okay, not more than that. Okay, so forget about all that things. We'll go ahead and we'll discuss what is objectives of planning. Okay, so when this kind of question comes in the examination, in the mains examinations, ela rayali, this is very very important here. Okay, so they will ask you that explain the various or discuss the various objectives of planning. Discuss the various objectives of planning. Like that they can ask you direct questions you will get in the examination. Critically analyze avanni, elucidate, substantiate ala adgaru. So they will directly ask you that explain and discuss the various objectives of planning. So first thing what you have to do, madam and sir, it is like, what is the planning definition rashayali? Okay, planning is a technique, a conscious effort. Planning is a technique, a well thought conscious effort to achieve certain predetermined targets within the period of time. So you have to write it. Okay,
You have to write it. So planning is a technique, a conscious effort and a step by step process to achieve certain predetermined targets, within a specific period of time. Okay. India adopted socialistic model of planning, okay, from 1951 to 2017. 1951 to 2017. The following are the objectives of planning. Okay, ila rashina tarvata, okay, you have to give the introduction in this way. After giving this introduction, what is the question that he has given? What is the question? Objectives adigindu. So we have said that the following are the objectives. Okay, then what you have to do? Okay, A, small a rayali, rapid economic growth. First aim objective manam chadukunnam, rapid economic growth. Okay, so ila miru subheading raseshi. Okay, with the help of planning, rapid economic growth, that is nothing but production of goods and services. Production of goods and services should increase in an accelerated phase. Okay, in an accelerated phase ani rayali meeru. Okay, so don't write much in that. First of all, address the answer. So question ki address cheste manam saripotadi. Endukante subheadings important, lopal meeru em rastunaru, that is not important, but this is important for presentation చూడడానికి మంచిగా ఉంటుంది అంతే. Okay, so when you increase the speed, you can write this part also. If you are very slow in your writing, so please do the subheadings and go ahead, because otherwise it should not be ఇలా ఉండద్దు. మీరు అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయకుండానే వచ్చేస్తున్నారు ఇంటికి అంటే that is very 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 bad strategy. Okay, so if your handwriting is slow, if you does generally write very slow, so just write the subheadings. Okay, that is enough. Fine. So ala rayali meeru. The first one is what? Objectives low, rapid economic growth. As you know that I have explained. Economic growth aithe automatical ga increase in employment is very common. Increase in employment opportunities is very common. The more and more production aitundante, more and more people ki job vastundi animata. ఇప్పుడు నా ఫ్యాక్టరీలో 100 యూనిట్స్ నేను ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నా. 100 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి నాకు 100 మెంబర్స్ కావాలి. సపోజ్ నేను 100 యూనిట్స్ కాకుండా 200 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నా. 200 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి నాకు ఇంకా ప్లస్ 100 మెంబర్స్ కావాలా వద్దా? కావాలి. రిమెంబర్ వన్ పాయింట్ హియర్, ఎవ్రీథింగ్ రిమైనింగ్ స్టాటిక్ అండ్ కాన్స్టెంట్ హియర్. ఎకనామిక్ ఆప్షనల్ నేను యూపీఎస్సీ వాళ్ళకి చెప్తున్నప్పుడు ఇది మేము జనరల్గా మైక్రో ఎకనామిక్స్లో ఇది వాడుతూ ఉంటాం. ఓకే, కీపింగ్ అదర్ థింగ్ కాన్స్టెంట్. సార్ మళ్ళీ 100 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి 100 మెంబర్స్ అంటున్నారు. ఓకే, సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ ఆస్క్ దట్ హౌ ఇట్ ఈస్, అంటే హౌ ఎలా రిలేట్ చేస్తున్నారని అలా అడుగుతూ ఉంటారు. ఎలా రిలేట్ చేస్తున్నామంటే 100 యూనిట్స్కి 100 మెంబర్స్ అంటే ఈ 100 మెంబర్స్ మార్నింగ్ 9 నుంచి 6 o'clock వరకు పని చేస్తే వాళ్ళు ఒక యూనిటే ప్రొడ్యూస్ చేయగలరు. దే కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ వన్ థింగ్. ఇలా అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. Okay, because I cannot give you 100 of numbers and do the into and plus and sum and give you one figure. That right? That is not important. Concept telse meeru entaina figure pettukochu allo. Right? So if 100 members work from morning 9 to evening 5 or evening 6, they can produce only one unit. Okay, they cannot do in the night. నైట్లో సరే అదే పర్సన్స్ మంత్లో సపోజ్ 100 మెంబర్స్ ఈజ్ ప్రొడ్యూసింగ్ 100 యూనిట్స్ ఇన్ ద డే టైం పని చేసి, వాళ్ళు నైట్లో కూడా పని చేసి 100 మెంబర్స్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ 200 యూనిట్స్. కానీ ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ఇన్ వెరీ ఇంట్రికేట్ అండ్ ప్రాక్సిమేట్ అండ్ ఇంటిమేట్ మేనర్. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం. ఓకే, అదర్వైజ్ మరి ఇది ఎట్లా అది ఎట్లా అని మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు.
ఫైన్. సో 100 మెంబర్స్ 100 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు, వర్కింగ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ 9 to ఈవినింగ్ 6. సో వీ కెన్ ఆల్సో ఆస్క్ దెమ్, మీరందరూ ఇంకొకసారి అంటే మీరు కూడా పని చేయండి, ఫ్రమ్ నైట్ డ్యూటీ కూడా మీరు చేసుకుంటే మేము కొంచెం ఎక్కువ శాలరీ ఇస్తామని చెప్తారు మీరు. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అలా ఎక్కువ శాలరీ ఇస్తాం, కొంచెం ఓవర్ టైం చేయండి అని చెప్తే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిమెంబర్, ఒక మంచి 9 to 10 అవర్స్ పని చేసిన తర్వాత ఆయన ప్రొడక్టివిటీ లెవెల్ చాలా తగ్గిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మార్జినల్ రిటర్న్స్. ఓకే, రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్, మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఆన్ ది స్కేల్. ఓకే, సో అది మళ్ళీ అది టర్మినాలజీ అవసరం లేదు. సో జనరల్గా ఏమవుతుందంటే, ఒక కప్ మిల్క్ మీరు తాగితే, ఓకే, ఇఫ్ యూ సపోజ్ యు ఆర్ వెరీ వెరీ హంగ్రీ, సపోజ్ మీరు చాలా చాలా హంగ్రీగా ఉన్నారు, ఒక కప్ మిల్క్ నేను మీకు ఇస్తే, 1 గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్ నేను మీకు ఇస్తే మీరు ఓకే చాలా మంచిగా ఫీల్ అవుతారు. నేను ఇంకొక అంటే మీరు చాలా మంచిగా ఫీల్ అవుతారు, మీకు కొంచెం ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది, మీరు తొందరగా పని చేస్తారు. ఓకే, యూ విల్ ఫీల్ వెరీ యాక్టివ్. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ సెకండ్ గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్, then also you will have that second glass of milk and you will be like okay, more energetic ga untaru. Then I will give you third glass of milk, then I will give you fourth glass of milk, then I will give you fifth glass of milk, then I will give you sixth glass of milk. So one point of time will come, no, you will become lethargic, meeku chala susti vastadi, meeku chala batakam vastadi, mane enduku cheyalra bhai ani. Okay, why? Because your body again cannot take the same thing again and again, right or wrong? So మీరు ఫస్ట్ గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్కి ఎంత ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నారు, అదే 6th గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్కి చేయరు, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద సేమ్ అప్లికేబుల్ హియర్ ఆల్సో. సో మార్నింగ్ నుంచి 9 o'clock నుంచి ఈవినింగ్ 6 o'clock వరకు పని చేసిన తర్వాత ఆయన ప్రొడక్టివిటీ లెవెల్లో లీస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళకి మనం ఓవర్ టైం చేయమంటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? లెట్ సపోజ్ ఆయన 1 hourలో మార్నింగ్ 1 hourలో 9 to 10, 9 AM to 10 AM 10 డస్టర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాడు, 10 AM to 11 AM 10 డస్టర్స్, అదే 11 to 12 9, అట్లా తగ్గిపోతుంటుంది. ఓకే, సో ఒక యావరేజ్ దగ్గర ఆగిపోతుంది, అంటే 6. ఓకే, అంటే ఓవరాల్ చూసుకుంటే డేలో 6 అలా అనమాట. సో మనం ఇంకా ఓవర్ టైం చేసుకుంటే, ఇంకా ఓవర్ టైం వాళ్ళకి జాబ్ ఇస్తే, అదే యావరేజ్ నెక్స్ట్ నైట్ డ్యూటీ మొత్తం చేసుకుంటే దట్ వోంట్ బి 6, యావరేజ్ 6 ఉండదు, యావరేజ్ 5 ఉంటుంది, యావరేజ్ 5. ఇంకా నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఇక్కడ ఏముందంటే, ఆయన హెల్త్ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది, ఆయనకి సిక్నెస్ వచ్చేస్తుంది, ఆయన 24 hours ఎట్లా పని చేస్తాడు, ఆయన ఎవరు చేయరు, రైట్? సో రిమెంబర్ వన్ పాయింట్ హియర్, ఇఫ్ ది ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజెస్ ఆటోమేటికలీ ఎంప్లాయ్మెంట్ షుడ్ ఇంక్రీజ్. వై? బికాస్ యాజ్ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్ నేను 100 మెంబర్స్కి యూజ్ చేసుకొని 100 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటున్నా, వాళ్ళతో నేను పని చేపించాను, ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర ప్రొడక్టివిటీ తక్కువ అయిపోతుంది ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. నేను ఇంకా కొత్త 100 మెంబర్స్కి అదే డబ్బులు ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుందంటే, వాళ్ళు అట్లీస్ట్ హైయెస్ట్ ప్రొడక్టివిటీ లెవెల్లో ఉంటారు, వాళ్ళ యావరేజ్ కూడా 6 వస్తుంది, వాళ్ళ యావరేజ్ 5 రాదు. సో మ్యాక్సిమం నేను రిసోర్సెస్కి ఆప్టిమమ్ లెవెల్లో యూటిలైజ్ చేయాలనుకుంటాడు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా బిజినెస్ మ్యాన్. Any businessman always try to utilize the resources at the optimum level. So I hope you got it. So when more production aitundi mana country lo, it means what? Employment automatically create aitadi. Automatically it will create. Okay. Fourth 5-year plan, basic goal was rapid increase in standard of living and more emphasis on common man and weaker section. Very simply written everything here, so you can understand by yourself. Economic growth అయితే చాలా మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది, చాలా మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తే పూర్ పావర్టీలో ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం పైకి వస్తారు, వాళ్ళు కూడా బేసిక్ నెసెసిటీ దే విల్ ఆల్సో ఫుల్ఫిల్. ఓకే, సో మోర్ ఎంఫసైజ్ ఆన్ కామన్ మ్యాన్ అండ్ వీకర్ సెక్షన్కి ఇచ్చారు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, మనకు ఫస్ట్ 5-year ప్లాన్ నుంచి 12th 5-year ప్లాన్ ఉంది కదా, ఆ ఫస్ట్ 5-year ప్లాన్ నుంచి 12th 5-year ప్లాన్లో ఉన్న మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థీమ్ ఆర్ ఫోకస్ ఏరియాస్. ఓకే, లైక్ అగ్రికల్చర్, లైక్ ఫస్ట్ 5-year ప్లాన్లో అగ్రికల్చర్కి మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినాం, రైట్? సెకండ్ 5-year ప్లాన్లో ర్యాపిడ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినాం. మీరు 12th 5-year ప్లాన్లో ఏ సెక్టార్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు, ఆ సెక్టార్ కూడా మీరు ఆబ్జెక్టివ్స్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది.
Okay, agriculture development. Planning is done for agriculture development. Planning is done to bring out rapid industrialization. Planning is done to bring out or to develop the human capital or human resource of the country. మీరు అదే 12 ప్లాన్స్లో ఉన్న ఫోకస్ ఏరియాస్ వాట్ ఎవర్ ది థీమ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అదే మీరు ఆబ్జెక్ట్లో కూడా రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, యాక్చువల్లీ యూ షుడ్ రైట్ దిస్ వే. ఇలా రాసుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు గుర్తు రావట్లేదంటే ఎవ్రీ ప్లాన్లో మీకు ఏమేమి గుర్తు వస్తాయి అది రాసుకోవాలి. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. ఓకే, దెన్ సోషల్ జస్టిస్. సొసైటీలో జస్టిస్ ఉండాలి. ఓకే, సొసైటీలో జస్టిస్ ఉండాలి. జనరలీ జస్టిస్ ఈజ్ ఆఫ్ 3 టైప్స్. జనరలీ జస్టిస్ ఈజ్ ఆఫ్ 3 టైప్స్. ఓకే, వన్ ఈజ్ సోషల్ జస్టిస్. ఓకే, వన్ ఈజ్ సోషల్ జస్టిస్ అండి. Another one is economic justice. Another one is political justice. Lot of students will ask me, okay sir, you are a lawyer now, tell us this properly ani. Properly చెప్పమంటారు ఇది. ఓకే, సో సోషల్ జస్టిస్ అంటే సొసైటీలో అందరికీ జస్టిస్ ఉండాలి. ఇట్ మీన్స్ వాట్? ఓకే, ఇక్కడ ఈక్వల్ స్టేటస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు. ఈక్వల్ స్టేటస్. కాస్ట్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉండద్దు అన్నారు. కాస్ట్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ షుడ్ నాట్ బి దేర్. ఓకే, కాస్ట్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ షుడ్ నాట్ బి దేర్. జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉండదు. మెన్ అండ్ ఉమెన్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ సేమ్. మెన్ అండ్ ఉమెన్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ అండ్ జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉండద్దు. కాస్ట్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉండద్దు. ఓకే, జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. ఈక్వల్ స్టేటస్ ఫర్ ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఈక్వల్ స్టేటస్ ఫర్ ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఓకే, సో సోషల్ జస్టిస్. రిసోర్సెస్ అందరికీ ఈక్వల్గా దొరకాలి. ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. వాటర్ అందరికీ దొరకాలి. గవర్నమెంట్ నుంచి సబ్సిడీ అందరికీ దొరకాలి. గవర్నమెంట్ నుంచి అన్నీ అందరికీ దొరకాలి. రిసోర్సెస్ ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. ఎకనామిక్ జస్టిస్ అంటే లోన్ ఫెసిలిటీ అందరికీ దొరకాలి. ఎకనామిక్స్ అందరూ ఎవ్రీవన్ షుడ్ హ్యావ్ ది ఛాన్స్ టు బీ ఏ entrepreneurship. Okay, everyone should have the opportunity to start its own business. Economic justice. Everyone should be given what? A right to own resources. Manam edaina konnachu. Everyone should, anyone have the choice to adopt any occupation of their choice, any profession of their choice. Economic justice lo vastadi idi. This will come into what? ఎకనామిక్ జస్టిస్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. లోన్ ఫెసిలిటీస్ అందరికీ దొరకాలి. అందరూ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఎస్పైర్ చేసిన వాళ్ళు ఆంటర్ప్రినర్స్ అవ్వచ్చు. దే కెన్ ఓన్ రిసోర్సెస్ అండ్ దే కెన్ చూజ్ ఎనీ ఆక్యుపేషన్ ఆర్ ఎనీ ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ దేర్ చాయిస్. దిస్ కమ్స్ అండర్ వాట్? ఎకనామిక్ జస్టిస్. ఓకే, మళ్ళీ వాట్ ఈస్ పొలిటికల్ జస్టిస్? పొలిటికల్ జస్టిస్ ఈజ్ వాట్? రైట్ టు కంటెస్ట్ ఎలక్షన్. ఓకే, రైట్ టు ప్రొటెస్ట్. Okay, right to criticize, right to file nominations in elections, similar to what? Right to contest elections. Okay, right to hold any public office, any public employment. Okay, right to hold andarki dorkali. Okay, right to form associations, right to form unions, right to form political parties. These are some of the examples of political justice. Andarki ivanni dorkali. Everyone should get all of this. Then it means what? In society we have achieved what? Political justice antaru. Okay, if the government is able to give all of these to each and every individual of the country, then we can say that our society is having what? Social justice. In our society there is a justice is there. Okay, because everyone is enjoying the same equal status, opportunities, etc. If a society is able to give all of these to all its countrymen, then it is called as we have achieved economic justice. These are very, very important in your social issues also. Okay, generally social issues lo ikkada ingredients unnai kada, these are called as elements. These elements are only called as సోషల్ ఇష్యూస్. ఈ ఎలిమెంట్స్ మీదనే మీరు జనరల్ ఎస్సే లేకపోతే సోషల్ ఇష్యూస్ లేకపోతే సొసైటీలో దీని గురించి చదువుకుంటారు ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, సోషల్ జస్టిస్, నో బ్రైబరీ, నో కరప్షన్, అట్లా.
The basic aim of planning is nothing but again the same thing, social justice. Right or wrong? Planning enduku cheyali? Society lo justice ravadaniki. Okay, then this also I have told you. Reduction of inequalities of income and wealth. Reduction of inequalities of income and wealth. Ante upper class, middle class alanti classes undaddu. Okay, there should not be a great difference, a too wide difference between the upper class and the lower class. Okay, as because we are following socialistic pattern of society అని మనం ఆబ్జెక్టివ్ పెట్టుకున్న తర్వాత మన కాన్స్టిట్యూషన్లో కూడా ఇంకా మన లాస్లో కూడా మనం అదే ఆబ్జెక్టివ్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపరేటివ్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ దట్ దే హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్ రెడ్యూస్ చేయాలండి. ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సోషలిస్టిక్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ సొసైటీ ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ. ఓకే, సమానంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసే రిసోర్సెస్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ సోషలిస్టిక్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ సొసైటీ. ప్లానింగ్తో మనం మోడర్నైజేషన్ ఆఫ్ ఎకనామీ కూడా చేయాలి. ఓకే, ప్లానింగ్ ఈజ్ ఆల్సో జనరలీ డన్ టు మోడర్నైజ్ అవర్ ఎకనామీ, నథింగ్ బట్ బ్రింగింగ్ ఇన్ న్యూ టెక్నాలజీ, న్యూ మెథడ్స్, న్యూ ప్రాసెసెస్ అవన్నీ తీసుకురావాలి ప్లానింగ్లో. ఓకే, బికాస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ గో ఫర్ మోడర్నైజేషన్, ర్యాపిడ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ చాలా కష్టం అండి. ర్యాపిడ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ చాలా కష్టం ఇఫ్ యూ డోంట్ గో ఫర్ మోడర్నైజేషన్. ఓకే, 100 ఫ్యాక్టరీస్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ 1 million ton of orange juice. 1 million ton of orange juice. 100 factories can produce 1 million ton of orange juice by employing 500 people. Okay, and this is done by, the process is what? Crushing and squeezing. ఇలా స్క్వీజ్ చేస్తాం కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as 1 million tons by squeezing. If instead of the squeezing, if the process is changed to what? Juicer, grinder is all there with us, no? Okay, if we have got a new technology, now can you tell me that 500 people, same factory and working in 100 factories can produce 10 million tons of orange juice or not in the same time or not? Yes. Why? Because when here what happened? 100 1 million ton. Okay, here 100 10 million ton, almost 1000 rapid economic growth, 1000% increase in the growth, 1000% is increased growth. Remember this point. Fine. So it is very important that one should go for what? Modernization. కొత్త తీసుకురావాలి టెక్నాలజీ, సో దట్ మనకు ఎక్కువ మనం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు, రిసోర్సెస్ కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, టు అచీవ్ ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ద మోర్ అండ్ మోర్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ హ్యాపెన్, ద మోర్ అండ్ ఖాళీగా ఉన్న వాళ్ళకి జాబ్ దొరుకుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ద మోర్ అండ్ మోర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ హ్యాపెన్. ఓకే, సో ది ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే వర్కింగ్ ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ జాబ్ దొరకాలి. ఓకే, దెన్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఈజ్ ర్యాపిడ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్. ఎకనామిక్ గ్రోత్ ర్యాపిడ్ చేయాలంటే ఇండస్ట్రీస్ కూడా ర్యాపిడ్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, కొత్త ఇండస్ట్రీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ఓకే, అనదర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఈజ్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్. వన్ డే యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ దట్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అంటే ఏంటి? Self reliance means nothing but we should not depend on foreign imports, at least for our basic necessities or basic products. Minimum. Okay, minimum products like food, clothing, footwear, these minimum things మీద మనం సెల్ఫ్ రిలయన్గా ఉండాలి. మీన్స్ అవర్ కంట్రీ షుడ్ నాట్ ఆస్క్ ఎనీ కంట్రీ ఫర్ దీస్ ప్రొడక్ట్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what? Self reliance. Regarding the self reliance, in my previous chapter I have told you in detail. That's why I am not telling you here. So those who are watching my lecture for the very first time, please go and watch my previous lectures to get the concepts clear. Very important again point here is objectives of planning law, inclusive and sustainable growth. చాలా మంచిగా అర్థం చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్లీ. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్క్లూజివ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ గ్రోత్? very highly important topics nowadays. Inclusive. Have you ever heard the word called as exclusive? Yes, antaru. If you go to a mall, అక్కడ
కిడ్ సెక్షన్, ఉమెన్ సెక్షన్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో దే విల్ టెల్ యూ దట్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ ఉమెన్, ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ ఉమెన్ అని అక్కడ వాళ్ళు ఒక బోర్డ్ పెడతారు. అంటే ఏంటి, దిస్ సెక్షన్ ఈజ్ ఓన్లీ డెడికేటెడ్ టు ఉమెన్, నాట్ ఫర్ మేల్, నాట్ ఫర్ ఎల్జిబిటీ కమ్యూనిటీ, ఓన్లీ ఫర్ ఉమెన్. అంటే ఈ సెక్షన్లో మనం వీళ్ళకి ఎక్స్క్లూడ్ చేసినాం. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఎవరికి ఎక్స్క్లూడ్ చేసినాం? వీ హ్యావ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ మెన్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఎల్జిబిటీ కమ్యూనిటీ ఆల్సో, థర్డ్ జెండర్ ఆల్సో. వీ హ్యావ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ దిస్ టూ. యాక్చువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే జనరల్గా ఎక్స్క్లూడ్ అయిన వాళ్ళకి చెప్తున్నారని అనుకుంటారు చాలామంది. కాదండి, దట్ ఈస్ వెరీ రాంగ్. ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ యూ అంటే మీకోసమే, ఓన్లీ ఫర్ యూ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ ఉమెన్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ నాట్ taking into consideration the other genders. Remember this point here. Exclusive. Fine. Now, then what is that? Inclusive means taking men also and LGBT also. Okay. If you take into consideration men and LGBT, third gender also, then it is called as inclusive. Okay. Here, in our society, you are having what? You are having Muslims, you are having Hindus, you are having Sikhs, and all other communities are there, Christians. Then in our society, we are having SC, then we are having ST, then we are having minorities, then we are having OBCs, right or wrong? Yes. In our society, we are having what? Male, we are having what? Female, we are having what? Third gender, right? That is also okay. In our society, we also have what? Upper class, middle class, and poor people, right or wrong? Okay. And in our society, with regard to the age groups, we will see what? Children's, youth, adult, old. Okay, very old. So inclusive ante, if government of India is having, or government of Telangana is having 100 apples with them, ఈ 100 apples అందరికీ దొరకాలి. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్ ఈజ్ అందరికీ దొరకాలి. అందరికీ దొరికితే ఏమంటారంటే ఇంక్లూజివ్ అంటారు అని అంటారు. ఇంక్లూజివ్ అంటారు, అందరికీ దొరకాలి. 100 apples అందరికీ దొరకాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ డిస్క్రిమినేషన్ ఉన్న ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, 100 apples అందరికీ దొరికితే అది ఇంక్లూజివ్ అంటారు. ఓకే, బట్ దెర్ ఈజ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్. ఇక్కడ డిస్క్రిమినేషన్ కూడా అవ్వచ్చు. డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఏంటి? వీఆర్ హ్యావింగ్ హియర్ 2 important people. ఓకే, రాజు అండ్ రాణి. ఓకే, నా దగ్గర 10 apples ఉన్నాయి. నేను రాజుకి 8 ఇచ్చిన, ఇంకా రాణికి 2 apples ఇచ్చిన. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ యాపిల్? యాపిల్ ఈజ్ ఏ ఫుడ్. ఓకే, ఫుడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిసోర్స్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఫుడ్ ఒక రిసోర్సా కాదండి? ఎస్, బికాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ రిసోర్స్ అంటే ఎనీథింగ్ దట్ సాటిస్ఫైస్ యువర్ నీడ్స్ అండ్ వాంట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రిసోర్స్ అని చెప్పిన మీకు. ఫుడ్తో మీరు యూ కెన్ సాటిస్ఫై యువర్ నీడ్ ఆర్ నాట్? ఎస్. వాట్ ఈస్ దట్ నీడ్ అండి? వాట్ ఈస్ దట్ నీడ్? ద నీడ్ ఈజ్ హంగర్. నీడ్ ఈజ్ వాట్? హంగర్. సో యూ కెన్ సాటిస్ఫై యువర్ హంగర్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ యాపిల్. లెట్స్ సపోజ్ యాపిల్ ఈజ్ వాట్ ఎవ్రీ వన్ రిక్వైర్స్ ఆన్ ది ప్లానెట్ ఎర్త్. యాపిలే కావాలి అందరికి, ఇంకేం వద్దు. ఒక యాపిల్ తింటే చాలు, రైట్? ఓకే, 1 day మంచిగా ఉండొచ్చు, అజ్యూమింగ్ దట్. So 10 apples I am having, but I have given what? 8 apples to Raju and 2 apples to Rani. So when you distribute the resource unequally, then the concept of discrimination arises. Remember this point. Okay, I hope you got this. So here very very important point that you have to understand that if the government of Telangana is having 100 apple, first of all ఈ 100 apple అందరికీ దొరకాలి. ఓకే,
100 పాపులేషన్ ఉంది, 100 మెంబర్స్ ఆర్ దేర్, 100 మెంబర్స్ ఆర్ దేర్. ఈ 100 మెంబర్స్ కొంతమంది మేల్, కొంతమంది ఫీమేల్, కొంతమంది ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఏదైనా సరే, వాట్ ఎవర్ ది వేరియస్ categories they have put, of course the categories will overlap, but the end what I wanted to tell you that okay, inclusive ante it should be what, distributed equally among all the population, distributed equally among the population equally. Okay, now 100 apples should be given to all of them, should be distributed among all of them. Okay, but it has to be looked into that ఈ 100 apples distribute చేస్తున్నప్పుడు డిస్క్రిమినేషన్ అవ్వకుండా ఉండాలి. అంటే ఒకరికి ఎక్కువ ఒకరికి తక్కువ అలా రావద్దు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, ఈక్విటీ, ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇన్క్లూజివ్నెస్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ దొరకాలి, యాపిల్ అందరికీ దొరకాలి. యాపిల్ దొరికిన తర్వాత ఒకరికి హాఫ్, ఒకరికి 1, ఒకరికి 5 అట్లా ఇవ్వద్దు, అందరికీ ఈక్వల్ ఇవ్వాలి, అందరికీ ఈక్వల్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఇంక్లూజివ్నెస్ ప్లస్ అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వాట్, ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో గవర్నమెంట్ జనరల్గా ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఓకే, పూర్ పీపుల్కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రేషన్ ఇద్దామని రేషన్ షాప్స్, రేషన్ గవర్నమెంట్ అందరికీ ఇస్తుంది. తర్వాత గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే పూర్ పీపుల్కి కొంచెం ఎక్కువ ఇవ్వాలి. అందులోనూ ఆ రేషన్ షాప్లో అంటే బిలో పవర్టీ లైన్ వాళ్ళలో కొంతమంది కొంచెం మంచిగా ఉంటారు, కొంతమంది చాలా చాలా పూర్గా ఉంటారు. సో చాలా పూర్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఫ్రీగా ఇవ్వాలి, కొంచెం డబ్బులున్న వాళ్ళకి కొంచెం తక్కువ ఇవ్వాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గవర్నమెంట్ విల్ సీ దట్ అందరికీ దొరుకుతుందా లేదా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంక్లూజివ్నెస్. అందరికీ దొరికిన తర్వాత ఎవరికి ఎంత పంచాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఈక్విటీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఈక్విటీ. Okay, equal distribution means everki enta kavali. Just like in our polity we have the concept of equality before the law and equal protection of the law. Equal protection of the law and equal protection cheyali, everki enta kavali anta ivvadam is very very important. Okay, fine. Now we are having what, another important concept called as sustainable growth. Sustainable growth ante, suppose one land area is there, 1 acre of land is there, 1 acre of land is producing 10 tons of tomatoes. Okay, in 2018, 2019 the same acre is producing 9 tons, 2020 the same acre is producing 8.5 tons. So what is happening, the quality of land decrease అవుతుంది over the year, quality of land decrease అవుతుంది. Understood my point here? Yes. Okay, this is called as degrade. ఇది number 1 grade, number 2 grade. This process is called as degradation of land. Okay, now another important thing you have to understand, this is another process. Now I will tell you marginal returns of scales. Okay, I am having 1 acre of land, 2018 లో, same whatever the year you put, that does not matter. 1 acre of land, నేను ఇక్కడ ఇంటెన్సివ్ ఫర్టిలైజర్ యూజ్ చేసిన, ఫర్టిలైజర్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేసిన. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ ఎక్సెసివ్ యూజ్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ I got 10 tons of tomatoes, excessive use of fertilizers. 2019 also I got 10 tons. Fertilizers ఎక్కువ యూస్ చేస్తారు. 2020 also I got 10 tons. బట్ 2021 నుంచి ఏమవుతుందంటే ఇది డిక్రీజ్ అవుతుంది, 9, 8, 7 అట్లా పోతుంది. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ when you, without making a comprehensive change in the land area, ఓకే, అన్ని కాంపోనెంట్స్కి చేంజ్ చేయకుండా, when you concentrate only on one aspect, that is fertilizer మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఫర్టిలైజర్ ఎక్కువ వేస్తున్నారంటే ఆ మిల్క్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుంది కదా, నేను ఒక గ్లాస్ మిల్క్ మీకు ఇస్తే మీరు మంచిగా ఫీల్ అవుతారు. when you are very hungry, if I give you 1 glass, you will be very energetic and active. If I give you another glass, then also you will be very energetic and active. Then from 3rd glass onwards, how do you feel? Okay, can you work with that agility? Can you work with that energetic?
nature? Can you work with that activeness? No, right? If I give you 10 milks, 10 glass of milk, పడుకుంటారు ఇంకా, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుందంటే, కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏముందంటే, ఇక్కడ సపోజ్ నేను మీకు 7 గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్ ఇచ్చిన, 7 గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్ లేదు, సపోజ్ హాఫ్ లీటర్, ఒక గ్లాస్ పావు లీటర్ అనుకోండి. సో మీరు 7 గ్లాస్ తర్వాత యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. బట్ ఈ క్వాంటిటీ ఎంత? 7 గ్లాస్. లెట్ సపోజ్ ఇది క్వాంటిటీ మనం హాఫ్ చేద్దాం. 1 గ్లాస్ హాఫ్ లీటర్ అంటే 7 గ్లాస్ అంటే 6 గ్లాస్ అనుకోండి. 6 గ్లాస్ అంటే 3 లీటర్స్. 3 లీటర్స్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు 3 kg. లెట్ సపోజ్ ఒకవేళ నేను మిల్క్తో పాటు చికెన్, ఇంకా దాల్, రైస్, అవన్నీ మళ్ళీ స్వీట్, ఇవన్నీ నేను తింటే అది 3 kg కంటే నేను ఎక్కువ తినొచ్చు, ఇంకా ఎనర్జెటిక్గా కూడా ఉండొచ్చు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఓకే, జస్ట్ లైక్ ఏ ప్లేట్, జస్ట్ లైక్ ఏ మీల్స్, జస్ట్ లైక్ ఏ థాలీ. ఓకే, ఇఫ్ యూర్ టేకింగ్ ఏ థాలీ, యూ కెన్ హ్యావ్ మోర్ దెన్ దట్. You can have more than 3 liters. You can have more than 3 kgs. In your stomach it will go. But you will feel with the highest productivity level or not? Yes. Okay, ante when you increase only one component, milk ante your marginal rate of returns you will decrease. Means మీరు అంత ప్రొడక్టివ్ గా ఉండరు. కానీ మీరు కాంబినేషన్లో మొత్తం తీసుకుంటే you can become more productive. In the same way what happened here also, the farmer did a very big mistake without concentrating on irrigation, without concentrating on the various good methods of agriculture. What he did, ఎక్కువ ఫర్టిలైజర్స్ వేస్తే ఎక్కువ క్రాప్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఆయన ఎక్కువ ఫర్టిలైజర్ ఏం చేసిండంటే his productivity of the soil continuously goes on decrease అయిపోయింది. ఆయనకి తెలియదు. This is called as indiscriminate use of fertilizers. Why this happens? Because of illiteracy. Why this happens? Because of what? Illiteracy. Okay. ఇలా ఉంటే ఎకనామీ 10 tons మళ్ళీ ఎకనామీలో తగ్గుతుంది. Okay. This is called as unsustainable growth. When you follow or when you do the agriculture or any of the processes, okay, indiscriminately, when you follow any process indiscriminately, okay, and with by changing only one sphere, one angle, and without bringing in the overall change, what will happen? The growth will become unsustainable అయిపోతుంది. Growth will become what? Unsustainable. Remember this point. Okay, that's why it is very important. మన ఇండియాలో ఇది జరుగుతుంది. అందుకే మనం సస్టైనబుల్ గ్రోత్, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే వీ వాంట్ టు ఎడ్యుకేట్ ఫార్మర్స్ దట్ ఒక కాంపోనెంటే మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తే ప్రొడక్షన్ రాదు. యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ యువర్ ల్యాండ్ సో దట్ 10 tons జీవితం అంతా వస్తుంది. ఓకే, అంటే తర్వాత వాళ్ళు సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ అవన్నీ స్కీమ్స్ స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, విత్ దట్ ఎన్పికే స్కీమ్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు, న్యూట్రిన్ బేస్డ్. ఓకే, యూరియా కోటెడ్ నీమ్ ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్ చేసిండు. వై? బికాస్ ఫార్మర్స్కి కూడా అవేర్ చేయాలి, ప్లస్ సాయిల్కి ఇన్ఫర్టైల్ అవ్వద్దు. సాయిల్ షుడ్ నాట్ బి ఇన్ఫర్టైల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? సస్టైనబుల్ growth. Okay, so if you want to go for sustainability, you always have to follow the practices and processes which are what? Apt and which does not degrade. Which does not degrade the land itself. Which does not degrade the process itself. So with the help of planning, we are going to bring inclusive and sustainable growth. Okay, planning is very, very important, which helps in the diversification from one sector to another sector. Diversification enduku? Why diversification? Diversification ante investing in different sectors or different industries. That is called as diversification. Okay, why to avoid any risk? ఏదైనా రిస్క్ అవాయిడ్ చేయడానికి డైవర్సిఫికేషన్కి వెళ్తారండి. సపోజ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ మిర్చి షాప్. విచ్ షాప్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్? ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ మిర్చి షాప్. ఈ మిర్చి షాప్ మీరు అనుకున్న ఆ మిర్చి షాప్ కాదు, ఇది స్నాక్ షాప్. మిర్చి షాప్ ఉంది. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఓన్లీ వడ, ఓకే, బోండా. ఓకే, ఐ థింక్ యువర్ మౌత్ ఈజ్ గెటింగ్ వాటర్. Okay, I used to have this a lot. Okay,
before 5 years, like when I was in 25 years of my age, I used to have a lot. Now now I don't have any of that. Any of that I don't have. I have, but very occasionally, అప్పుడప్పుడు తింటాను బికాస్ ఆఫ్ ఫిట్నెస్ దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, సో వడ, బోండా, ఇంకా అది పునుగులు అవన్నీ ఉంటాయి కదా. ఓకే, సో మిర్చి, అవన్నీ మిర్చి కూడా ఓకే, మసాలా మిర్చి ఎక్సెట్రా. సపోజ్ నేను జనరల్గా ఫ్రమ్ 2012 నుంచి నాది బిజినెస్ ఇదే ఉంది. 2012 నుంచి నా బిజినెస్ ఉంది, ఇది మంచిగా నడుస్తుంది. కానీ 2013, 2014, 15 తర్వాత చాలామంది ఫిట్నెస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు, అది నాకు తెలిసింది. నా ఫ్రెండ్స్ కూడా పోతున్నారు, ఓకే, మమ్మీ వాళ్ళు కూడా పోతున్నారు వాకింగ్కి. ఇంకా పిల్లలు కూడా షేప్ మెయింటైన్ చేయడానికి వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ మచ్, ఓకే, బికాస్ దే వాంటెడ్ టు లైక్ టిక్ టాక్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ మంచి కనిపించాలి, ఇక్కడ మంచి కనిపించాలి. యూట్యూబ్ ఫ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఎవ్రీ వన్ వాంట్ టు గో అండ్ షో కేస్ దెమ్ సెల్ఫ్, ఓకే, సో దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దే షేప్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా బూమ్ అవుతుంది. ఎప్పటి నుంచి 2014 నుంచి 15 నుంచి బూమ్ అవుతుంది. ఓకే, అది నాకు తెలుసు. యాజ్ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్ నాకు ఇవన్నీ నేను చూసుకుంటున్నా, ఇట్లా జరుగుతుంది నాకు అని తెలుస్తుంది. కానీ నేను ఏం చేసిన అంటే మొత్తానికి లైట్ తీసుకున్నా. ఓకే, మొత్తానికి లైట్ తీసుకున్నా. ఇప్పుడు ఏమైందంటే 2021లో నా సేల్ మొత్తం తగ్గింది. బికాస్ బిఫోర్ 100 కస్టమర్స్ వస్తున్నారు, ఇప్పుడు కూడా 100 కస్టమర్స్ వస్తున్నారు. బిఫోర్ 100 కస్టమర్స్ వచ్చి చాలా తీసుకునేవాళ్ళు, ఇప్పుడు 100 కస్టమర్స్ వస్తున్నారు, తక్కువ తీసుకుంటున్నారు. అప్పుడు ఎవ్రీ వీక్ వచ్చేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఎవ్రీ 15 డేస్ వస్తున్నారు. సో నేను డీగ్రోత్ ట్రాజెక్టరీలో అయిపోయినా. ఓకే, ఎందుకంటే మెల్లమెల్లగా లైఫ్ స్టైల్స్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ ఈస్ చేంజింగ్, కానీ ఐ హ్యావ్ నాట్ టేకెన్ ఎనీ స్టెప్స్ టువర్డ్స్ ఇట్. అందుకే నేను డైవర్సిఫికేషన్ గురించి ఆలోచించలేదు. మళ్ళీ నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, ఓకే, వాట్ షీ హెస్ డన్, ఓకే, మై ఫ్రెండ్, లెట్ సపోజ్ షీ ఈజ్ రాధిక. వాట్ షీ హెస్ డన్, షీ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద సేమ్ బిజినెస్, కానీ ఆమెకి ఇవన్నీ తెలిసిపోయింది. సో ఆమె ఏం చేసిందంటే 2014-15 నుంచి షీ స్టార్టెడ్ ఏ జ్యూస్ సెంటర్, జ్యూస్ అమ్మడం కూడా స్టార్ట్ చేసింది ఆమె. ఓకే, ఆల్ దట్ జ్యూసెస్ ఆల్సో షీ సెల్లింగ్, అండ్ షీ ఈజ్ ఆల్సో సెల్లింగ్ వాట్ స్వీట్ అండ్ ద జిలబీస్, ఇవన్నీ కూడా షీ ఈజ్ సెల్లింగ్ లైక్ దట్. సో వాట్ హ్యాపెండ్, ఈ 2014 తర్వాత సేల్స్ తగ్గితే కూడా ఆమె బికాస్ ఆమె డైవర్సిఫికేషన్ చేసుకున్నది కదా, షీ హాజ్ డైవర్సిఫైడ్ ఇన్ అదర్ బిజినెసెస్. నో, షీ ఈజ్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ హర్ బ్యాలెన్స్, షీ ఈజ్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ హర్ ప్రాఫిట్స్, బికాస్ షీ అండర్స్టూడ్ దట్, ఓకే, she understood that this may happen in future, so I should be very proactive in my steps. That's why she anticipated that, okay, my business after some years will not be that profitable, then it is important that I have to diversify. But what I have done, I was like a fool, I did not do very good. ఓకే, I anticipated very badly. నాకు తెలిసిన తర్వాత కూడా నేను చాలా ఇగ్నోర్ చేసిన. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ సెడ్, నో, ignorance will weed out a person from its identity. Ignore చేసుకుంటే you will lose all fame, all everything అంటారు. You will lose the business itself. Okay, as a businessman you should be aware of what? Consumer behavior. Consumer ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు. Okay, consumer is going towards what? Okay, if you start having what? Paper notebooks ఎక్కువ మీరు సెల్ చేస్తూ ఉంటే one day will come, okay, the paper sales ఉండదు. Okay, because even small kids also nowadays tablets and all we are giving. Okay, only problem is eyes kharab aitadi antunaru. Okay, let us suppose in future, in 1 or 2 years, we'll get tablets with that they are protected. They protect our eyes. There is no problem to our eyes ani okavela alanti tablets vachinayi ankondi. So why do we buy papers? We don't buy papers nowadays. Ippude taggipoyi anni mottham poyinayi. Okay, so in my book there is not even one paper, one A4 size paper. There is one tablet, one laptop is there. That's all. I will work like that only because what I really believe, this is my, okay, 65 years is our life expectancy. 70 years varaku na kallu povu. Okay, if I watch continuously also, laptop how much I am using per day, because there are a lot of engineers who sits every day on the laptop itself. Every day they will sit on laptop for years and years. Vallake em avvatledu, manaku enduku aitadi? Avvadu. Okay, right, that is my perception, but pillalki ivvaddu ani antaru, that is also right, so do that also. But the thing is, one or the other day transformation is very common, and even the kids will not have books in their bag. The kids will have only one tablet in future. Okay, I will be very happy that if that situation comes and my children should go only for that particular tablets and all, because easy to do the things, they will save the time, they will put more efforts in the understanding, etc. Fine. Why diversify? Diversification is nothing but to avoid risks. So my friend, what she has done,
What she has done, she has started other businesses to avoid any risk of what, risk of closing the business. ఈ మిర్చి బిజినెస్ క్లోజ్ అయిపోతుందని ఆమె ఏం చేసిందంటే ఇలా స్టార్ట్. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ డన్ బై మీ, నేను అట్లా చేయలేదు. ఓకే, that is the same way. Okay, government have to go for what, diversification, have to go for diversification. If one sector fail to generate economic growth, other sector will help. Tourism, okay, banking and services, IT sector. So manam diversify aitu undali, so that what happens is we can maintain our economic growth. Diversification chala important. Okay, tapping the benefits of sunrise sector, very very important అండి. సన్రైజ్ సెక్టర్ అంటే ఏంటి? ఓకే, the sectors are in their nascent stage but has got potential in future. Okay, the sector which are in the nascent state but has got potential in the future, they can also generate lot of revenues, they can also generate lot of employment animata. Okay, so here I want to talk about, well, let us take one example. The example is artificial intelligence. Artificial intelligence is very nascent stage in our country, but slowly what will happen, it is a sunrise sector. Later on in future, in 10 years, we will have artificial intelligence in every other aspect. Okay, generally you will see that in a ad where boyfriend and girlfriend both will be there, and she will ask, come on Nexa, okay, play the music, like that is that is called as artificial intelligence. Okay, and automatically if we are not in that particular room, okay, if we went out of the room, okay, automatically that particular instrument sense that there is no human body is available, so it should close automatically. This is actually called as artificial intelligence. Ala command ichi start cheyadam ante it's not actually called as artificial intelligence. When we go out of the room and automatically if it does switch off itself, then it is called as what, artificial intelligence. This is very very important to reduce our resources. Chala time emaitadante we will put on the lights, bulbs avanni on chesesi, fan avanni on chesesi, manam geyser avanni on chesi manam vellipotam. Okay, we will not be available, and the energy of the country is being wasted. ఒకవేళ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది అనుకోండి, ఓకే, షవర్ కి ఇంకా గీజర్ కి కనెక్షన్ ఉంది, షవర్ మనం ఆపేస్తే గీజర్ ఆటోమేటికల్లీ ఆపేయాలి. ఓకే, then this is called as what, this is very important. Okay, why? Because when you are not using the shower means no use of geyser, right? So it should be like the instrument should be in that way that it should sense, it should start sensing, just like you human being sense and respond. No, the instrument should also sense the surrounding and take the perfect decision తీసుకోవాలి. మనం ఎట్లా తీసుకుంటాం decisions perfect గా, the instrument should also take the perfect decision. That is called as artificial intelligence. Artificial intelligence right now is in the nascent state. చాలా ఒరిజినల్ స్టేట్ అన్నమాట. నేసెంట్ అంటే ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది, బట్ has got tremendous potential in future. Okay, like 5G, 6G in future, tremendous potential will be there for this sector also. Okay, sunrise sector. So planning is very important, that in future what are the present sunrise sectors are there and how we have to develop them, so that in future lo market lo avanni sectors vachina tarvata how we are going to develop them. So we should have a road map for this kind of service sectors, sunrise sectors also. The last one here is promote fixed economy. Promote what? Mixed economy. Okay, the basic idea of planning is also same, that we have to promote what? Mixed economy, coexistence of public and private sector in the production activities. That is called as, okay, promote mixed economy. That is all about the objectives of planning. We'll go ahead with the rest of the models in a bit. Okay, do subscribe to the Telugu One channel and share the videos as much as you can. My videos and all faculty videos, share it to all the aspirants who are in your circle. Thanks a lot. Bye bye. Have a nice day ahead. All the best.